Hi everyone, today I'm discussing about the B.Sc Sem 2, that is real analysis. Okay, in this we have 5 units, and coming to the previous year we have 4 units only, but now the syllabus changed. Okay, so అందరు అడుగుతున్నారు 5 యూనిట్స్ ఎందుకున్నాయి అని. నేను ప్రీవియస్ కూడా మీకు టాప్ 15 ఇచ్చాను, బట్ నేను మొత్తం ఇవ్వలేదు. సో ఐఎమ్ గివింగ్ యూ నౌ ద సమ్స్, ద షార్ట్ క్వశ్చన్స్, ద లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ది అకార్డింగ్ టు ది సమ్ బేసిస్ ఆల్సో. ఓకే, దేనిలో సమ్స్ వస్తాయి అని కూడా ఇస్తున్నాను. సో కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్, యూనిట్ 1, దట్ ఈస్ రియల్ నంబర్స్. డిఫైన్ సుప్రీమమ్ అండ్ ఇన్ఫిమమ్, డిఫైన్ maximum and minimum, explain bounded and unbounded sets, state the Archimedean property, define neighborhood, define open set, define closed set, define limit point, define interior point, state the nested interval theorem. ఓకే, సో ఈ 10 క్వశ్చన్స్లో నుంచి మీకు 100% క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద లాంగ్ క్వశ్చన్స్. ప్రూవ్ ద లీస్ట్ అప్పర్ బౌండ్ ప్రాపర్టీ, ప్రూవ్ ది ఆర్చిమీడియన్ ప్రాపర్టీ, ఎక్స్ప్లెయిన్ కంప్లీట్నెస్ ఆఫ్ రియల్ నంబర్స్, ప్రూవ్ ద నెస్టెడ్ ఇంటర్వెల్ థియరం, explain open and closed sets with examples, explain limit points and derived sets. ఈ 6 క్వశ్చన్స్లో నుంచి మీకు 100% లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి వస్తాయి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద ఇంపార్టెంట్ సమ్స్, మీకు ఈ టాపిక్ మీదనే సమ్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో ఫైండ్ సుప్రీమమ్ అండ్ ఇన్ఫిమమ్, ఫైండ్ maximum and minimum, determine open or closed sets, find limit points and check boundedness. Okay, these are from unit 1. Now going through the unit 2, that is the sequences. In this also I give the short questions, long questions and some important topics also. Coming to the short questions, define sequence, define convergent sequence, define divergent sequence, define bounded sequence, define monotone sequence, define Cauchy sequence, define subsequence, state Bolzano-Weierstrass theorem, state squeeze theorem, state monotone convergence theorem. Okay, and also going through the long questions. Every convergent sequence is bounded, every convergent sequence is Cauchy, every Cauchy sequence converges, every bounded monotone sequence converges, prove Bolzano-Weierstrass theorem, prove squeeze theorem, explain subsequences with examples. Okay, ఇవి long questions. Now coming to the sum topics, that is important sums. టెస్ట్ కన్వర్జెన్స్, వీటి మీద నేను 4 మార్క్స్కి కూడా మీకు సమ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేవి నేను మెన్షన్ చేశాను, నా ఛానల్ వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి. ఫైండ్ లిమిట్స్, చెక్ మోనోటోనిసిటీ, నెక్స్ట్ ఫైండ్ కన్వర్జెన్స్ సబ్సీక్వెన్సెస్, వెరిఫై Cauchy subsequences. Okay, now going through the unit 3, infinite series. Here I mention the short questions, long questions and some topics. First short questions, define infinite series, define convergence of series, state comparison test, state root test, state ratio test and define absolute convergence, define conditional convergence, state. Going through the long questions, prove comparison test, prove root test, prove ratio test, explain Leibniz test, explain absolute and conditional convergence, explain convergence of P series, explain convergence of geometric series. Coming to the important some topics, test convergence using comparison test convergence using ratio test convergence using root test alternating series, test P series, test geometric series. See, నేను 5 యూనిట్స్ మెన్షన్ చేశాను, మీరు జస్ట్ పాస్ అవ్వాలంటే 4 to 3 యూనిట్స్ చేస్తే చాలు. ఓ గ్రేడ్ కోసం మీరు 5 యూనిట్స్ కష్టపడాలి. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ద యూనిట్ 4, లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ. షార్ట్ క్వశ్చన్స్ I gave, define limit of a function, define continuity, define discontinuity, state intermediate value theorem, define uniform continuity, state Rolle's theorem, state mean value theorem, define continuity function, define removable discontinuity, define one-sided limits. Okay, now coming through the long questions and short questions. Here long questions, explain continuity with examples, prove intermediate value theorem. This intermediate value theorem is very important. And explain uniform continuity, state and prove Rolle's theorem. Rolle's theorem is also important. And state and prove mean value theorem. దీనిలో మీరు ఎక్కువగా ఇంటర్మీడియట్ వాల్యూ థియరం, రోల్స్ థియరం, మీన్ వాల్యూ థియరం నేర్చుకోండి. సమ్స్ కూడా వీటి మీదనే నేర్చుకోండి. దట్ విల్ కమ్ ఇన్
short questions. Okay, now important sums, evaluate limits, test continuity, verify Rolle's theorem, verify mean value theorem, and find points of discontinuity. ఈ టాపిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, now going through the next unit, that is unit 5, differentiation and Riemann integration. Short questions are define derivative, state Darboux theorem, define Riemann integral, define partition of an interval, define upper sum, define lower sum, and define upper integral, define lower integral, define Riemann integral functions, the fundamental theorem of calculus. Okay, now coming to the long questions, explain Riemann integral, prove that every continuous function is Riemann integral, explain upper and lower sums, state and prove the fundamental theorem of calculus, explain Darboux theorem, discuss properties of Riemann integrals, explain partitions and refinements in Riemann integral. See, నేను ఈ యూనిట్లోనైతే మీకు ఫిఫ్త్ యూనిట్లో నేను మీకు 2 LAQs ఇస్తా, అవి గన్ షాట్. దట్ ఈస్ స్ట్రేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులస్ 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది, అవి 2 చేయండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ దాట్ నెక్స్ట్ మీకు సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా ఇస్తున్నా, ప్రూవ్ దట్ ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఇస్ రైమాన్ ఇంటిగ్రబుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ మీకు టైం ఉంటే ఈ సెకండ్ వన్, సెవెంత్ వన్ కూడా చేయండి. ఫస్ట్ అయితే ఫోర్త్ క్వశ్చన్లోనే ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులస్ 1, 2 ఈ 2 టాపిక్స్ చేయండి. నెక్స్ట్ సెవెంత్ క్వశ్చన్, ఎక్స్ప్లెయిన్ పార్టిషన్స్ అండ్ రిఫైన్మెంట్స్ ఆఫ్ Riemann. Okay, next coming to the most expected 12 mark questions. These are very high priority. Okay, కానీ నేను చెప్పిన questions చదువుకోండి. Thanks for watching. Like and subscribe.